our live stream. Welcome to the castle of Wolfsburg. We have today the chance to do a live stream with豊橋and the viewers from there. And we will show you a little bit of the castle. And yeah, let's start. So, please. 皆さんご視聴いただきありがとうございます。私は現在2ヶ月間職員交流としてヴォルフスブルグ市役所で働いています。今日は特別に世界で初めてヴォルフスブルグ城の中をライブ配信します。ヴォルフスブルグのインスタのアカウントと共同で行うので、画面が2つに分かれてちっちゃくなってしまいます。コメントや質問はいずれも受け付けています。途中で何回かに分けてお答えしますが、質問が多ければいくつかピックアップしてお答えします。ヴォルフスブルグは今、お昼でも1度ぐらいでとても寒いです。そしてインフルエンザがちょっと流行っているのですが、マスクをしている人はほとんどいません。今日も私たちはマスクなしです。So, let's begin. Yeah. So in case also our German followers and viewers have a question, we will divide the live stream into two units. So in case you have a question, please feel free to write in the chat and we will try to answer it. So I think you already told it in Japanese. Auch für die deutschen Zuschauer, falls Sie Fragen haben, können Sie die Fragen in den Chat reintickern. Wir versuchen das natürlich zu beantworten. Es wird immer eine kleine Unterbrechung dafür geben, falls Fragen aufkommen sollten. Yeah, so let's start. To my right, Mr. Dr. Steinert will do the tour for us. 今日はシナイツさんが案内をしていただきます。Herzlich willkommen und herzliche Grüße nach豊橋. Ich freue mich sehr, dass ich Sie ein ganz wenig durch eines der ältesten Gebäude unserer Stadt führen kann. Wir befinden uns hier im Kaminzimmer des Schlosses Wolfsburg. Hier gibt es aber nicht nur den funktionsfähigen Kamin, sondern hier gibt es auch den Wolf, der dem Schloss seinen Namen gab. So, a warm welcome from the Castle of Wolfsburg, one of the oldest buildings here in Wolfsburg itself. We are standing here in the room, the chimney room, the fireplace room that you can see here is still working. But we have another symbol here in the castle, which is the wolf you have maybe seen before here on the wall. 皆さんは温かくお迎えします。今いるのはヴォルフスブルグの中で最も古いところの一つであるお城の中です。このお部屋は暖炉のお部屋と呼ばれていて、今でも使うことのできる暖炉と、あとは先ほども見えたかもしれないんですけれど、狼がいます。Der Wolf war das Tier im Wappen der Familie, die dieses Schloss zunächst als Burg gegründet hat. Der Wolf steht für Kraft und Stärke, ist deshalb ein beliebtes Wappentier. Er hat als Rudeltier aber auch einen ausgeprägten Familiensinn. Im Jahr 1302 wurde die Wolfsburg zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt und nach dem Zweiten Weltkrieg gab sie der 1938 gegründeten Stadt dann auch ihren Namen Wolfsburg. So it was a heraldic emblem of the noble family who built the castle here in the 13th century to secure a river crossing. The wolf is the symbol of power and strength, but back as animal, it is also symbolized to the strong sense of the family. The castle of Wolfsburg was mentioned in 1302. このお城は13世紀に建てられました。このお城が建てられた理由は、近くにある川を守るという理由で建てられました。狼は強さと力の象徴であって、ここの家系の紋章でありました。あと、狼は群れをなす動物なので、強い家族意識の象徴でもあります。ヴォルフスブルグ城が初めて書物に書かれたのは1302年です。
Der Bau des heutigen Schlosses begann mit einem einfachen, massiven Wehrturm hier am Übergang der Aller. Die heutige Form trägt das Schloss etwa seit dem 17. Jahrhundert. Es hat 4 Flügel, die einen Innenhof umschließen, und an jeder Ecke gibt es einen Turm, 4 Türme. Hier im Kaminzimmer ist das Gewölbe besonders schön, das auf einer großen Sandsteinsäule ruht. It is built in the 17th century, and it has 4 side wings, enclosed an inner courtyard. The wall, which is supported by the column, is particularly beautiful in the fireplace room. Was haben Sie noch mal zum Ende gesagt? Das war's. 17世紀に現在の形になりました。この形は4つの塔で中庭が囲まれています。この部屋にある、支えがとても綺麗です。Dann lassen Sie uns jetzt in den größten Raum vom Schloss Wolfsburg gehen, den Gartensaal. Da werde ich Ihnen etwas zu den Familien berichten, die hier auf Schloss Wolfsburg herrschten. Genau, bevor wir aber rübergehen, schauen wir nochmal, ob wir vielleicht Fragen aus dem Bereich haben. Before we go to the next room, let's see if there are some questions from Japan. 今から次の部屋に向かう前にコメントを確認します。1つ目の質問が、ドイツでの業務はどのような感じですか？日本の業務内容と違いはありますか？ It's a question to me. How is the work in Germany? Is it different from Japan and Germany? So I'll answer in Japanese first. ドイツでは仕事の量がとても多いんですけれど、やっぱり日本の方が責任のある仕事なので、ちょっと比べるのは難しいです。けれど、量が多いので本当に毎日あっという間に時間が過ぎてしまいます。I answered that the things I do are very different. In Japan, of course, I have more responsibility, so it's hard to compare the works. But I have much work here, so time passes so fast every day. 2つ目の質問は、狼の城という名前の由来は何ですか？ What is the, why is the name the Castle of Wolf? Where did the name come from? Ja, der Name Wolfsburg kommt, weil der Wolf ein Symbol für Kraft und Stärke ist. Wie ich sagte, das hat die Familie sich zu eigen gemacht und damit drückte sie ihr Selbstbewusstsein aus, auch gegenüber anderen Adelsfamilien in der Umgebung, die ihr vielleicht Macht, Besitz, Ländereien streitig machen wollten. So the castle has a noble family here that live and own the castle, and they choose to have the symbol of the wolf, which was a symbol for strength and power. And in that day, you really have to show your strength through also banners and symbols. And this was their choice to choose the wolf, which is really the meaning behind these 2 words, and that's why they choose this herald animal on their banners, and the city is called after this animal. 理由は昔ここに住んでいた家系が紋章として狼を選んだっていうことで、狼を選んだ理由が力と強さの象徴があることで、昔は力とか強さを表すことがとても大切で、旗とかあとは紋章とかに強い動物を使っていたそうです。More questions? No. Okay, so maybe we can show one more time the wolf on the wall. Okay, so let's have a look and then we go to the other room.
Wir sind hier im sogenannten Gartensaal von Schloss Wolfsburg, der so heißt, weil er den Ausblick und eine Freitreppe in den Garten, den heutigen Schlosspark, ermöglicht. Es ist der größte Raum von Schloss Wolfsburg, er ist 30 Meter lang und die 10 Gewölbe ruhen auf insgesamt 5 Säulen. So, here in the garden hall, we are in the youngest wing of the castle, and it is called garden hall because we have a door where you can go outside of this area and achieve the garden. And the room itself is 30 meters long, and it has 10 I have to see how it's called, vaulted ceilings that are resting on 5 columns. このお部屋はガーデンルームという、庭のお部屋という部屋で、理由はそこにある階段から外にお庭に行くことができるからです。お部屋が30メートル長くて、5本の柱で10個のアーチ型の天井を支えています。で、このお部屋はこのお城の中で一番新しいお部屋です。Es gab im Laufe der Geschichte nur 2 Familien, die hier Schloss Wolfsburg belebten. Das ist die Familie von Bartensleben, die das Schloss als Burg auch gegründet hat. In der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es von den Bartensleben keine männlichen Nachkommen mehr, sodass eine Tochter, die mit einem Mitglied der Familie von der Schulenburg verheiratet war, nun erbte und Nachfolgerin der Schlossherrin wurde. So there were only 2 families who owned the Wolfsburg, the castle. The von Bartensleben family and the Counts von der Schulenburg. In the middle of the 18th century, there were no male descendants of Bartensleben, and now the daughter, Anna Adelheid Katharina, took over the inheritance, so she was already married once and already widowed, and she was married then to a member of the Schulenburg family. このお城はかつて2つの家系のみが所有していました。その家系の名前がフォン・バウテンスレーベンとフォン・デルシュンブク家です。18世紀半ばまではバテンスレーベンの家系には男性の子孫はいませんでした。なので現在は娘のアンナさん、アンナ・アルバハイ・カトリナさんが遺産を引き継いでいます。彼女は未亡人で、もともとは結婚していました。Anna Adelheid Katharina war die einzige Frau, die hier im Schloss Wolfsburg herrschte. In unserem Stadtmuseum, in dem ich arbeite, dem Historischen Museum, das in einem Nebengebäude untergebracht ist, haben wir ein großes Porträtgemälde von ihr und wir nennen sie gerne die Powerfrau von Schloss Wolfsburg, weil sie in der damaligen Zeit sich gegenüber den Ansprüchen verschiedener Männer, die ihr das Erbe streitig machen wollten, durchgesetzt hat. So, Anna Adelheid Katharina, who ruled as a woman, is portrayed in the museum where Mr. Steiner is working, and they often called her Power Woman because she was the only female ruler and defended the area in the castle, which is really remarkable. シュタイナッツさんの働いている博物館にはアンナさんの肖像画が飾られています。彼女はよくパワーウーマン、力のある女性と呼ばれているのですが、それは彼女が昔自分の主張を守っていた強い女だったからです。Der große Gartensaal hier diente schon dem Adel als Repräsentationsraum. Er ist aber später auch bewohnt worden. Da hat man teilweise einzelne Wände hier mal eingezogen.
Aber es gibt auch eine schöne Geschichte vom letzten Grafen von der Schulenburg, der hier auf Schloss Wolfsburg geboren wurde, der als Kind mit einem Roller, mit einem Kinderfahrzeug durch den dann wieder ganz offenen Gartensaal gerollert ist. So this room has the particular purpose to be used for representative purposes and gatherings, but it was also used as a living room. For this, they put some walls in between so they can separate it. But there's also a really nice story about the last count of the Schulenburg, who was born in this castle, and he used to play with his scooter and drove through the hallway. このお部屋は代表的な目的なので、お祝いとかに使われていたのですが、生活するためにも使われていました。なので、昔はカフェも中に作ることもありました。もう一つ、いいお話があって、ここに住んでいた最後の伯爵の男の子はこのお部屋の中でスクーターで遊んでいました。Die Geschichte der von der Schulenburgs endet auf Schloss Wolfsburg im Jahr 1942. Kurz zuvor wurden die Pläne umgesetzt, hier in der Region ein großes Automobilwerk zu bauen, und man benötigte dafür die Ländereien, den Landbesitz der von der Schulenburgs. Die wurden entschädigt, mussten sich an anderer Stelle nach einem neuen Schloss umsehen, beziehungsweise ließen es an anderer Stelle neu bauen, gar nicht weit von hier. Inzwischen lebt die Familie wieder auf einem Gutshof in einem Ortsteil der Stadt Wolfsburg. So the chapter of the Schulenburgs ended 1942 when the plans were to build a factory here. And for the factory they needed the land area, and so the family was forced to sell the area around the castle. And after they sold it later on, they settled in a new place near the castle, near Wolfsburg, and they rebuilt a new heritage there. And still they are living in this place near the Wolfsburg area. 1942年にフォンデアシューデンブルク家はここを去らなければいけませんでした。その理由が大きな地で自動車の工場を作るためにこのエリアが必要だったからです。で、彼らはその後ボルフスブルクから近いところに引っ越し、そこでまた新しいお城建物を建てました。で、現在もそこで暮らしています。Das Schloss Wolfsburg ist heute ein Baudenkmal der europäischen Renaissance. Verschiedene Architekturelemente nehmen die Bauform der römischen Antike auf. Heute gehört das Schloss der Stadt Wolfsburg, der Kommune. Seit 1961 ist man dabei, es grundlegend zu restaurieren und instand zu setzen. So the Wolfsburg Castle is a monument of European Renaissance, and Okay, we have the internet problems. We are so sorry we were interrupted, but hopefully we are back on the track. So ごめんなさい、通信環境が悪くて窓に近い方に移動しました。すみません。Ja, das ist da, wo wir aufgehört haben. In diesem großen Raum in dem Gartensaal finden auch heute noch repräsentative Veranstaltungen statt. Festakte, Ehrungen, Konzerte, Ausstellungseröffnungen. Die Wolfsburg ist von der Stadt als Kunst- und Kulturort konzipiert worden. Es gibt hier auf Schloss Wolfsburg mehrere Einrichtungen, die sich der bildenden Kunst und der Fotografie widmen und Ausstellungen veranstalten. Die Wolfsburg ist ein kulturelles Herz der Stadt Wolfsburg und sie ist ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger im Park.
So the garden room here itself is used oftentimes to honor people, to have exhibitions and some several festivities here. And several institutions are located here near the castle that are dedicated to fine arts and photography and show exhibitions. Apart from that, the castle itself is an aim for families or other people to come here and gather around. このガーデンルーム、お庭の部屋はこのガーデンルームは展示とか、あとはアートのために使われることがあります。そしてこのお城の中はいろいろな機関があって、他には市のお祝いやイベント、そしてコンサートが開かれます。他には家族連れの方などがここに来て時間を過ごすために使われています。Das historische Museum der Stadt Wolfsburg, in dem ich arbeite, ist nicht direkt im Schloss untergebracht, sondern in einem Nebengebäude, und zwar im früheren Kutscherhaus und in Räumen, die einmal als Ställe für Pferde genutzt wurden. So the museum where Mr. Steiner is working is not here in the castle, but next to a building. And this building was used in former times for the carriages and the horses. シナイデさんが働いている博物館はこのお城の中にあるのではなくて、隣にあるもともと馬小屋だった建物にあります。Für viele Menschen in Wolfsburg hat das Schloss noch eine ganz andere Bedeutung, denn hier im Schloss Wolfsburg, in diesem schönen romantischen Rahmen, lässt sich nämlich auch heiraten. For a lot of people, the castle is a great opportunity to get married. So we have a lot of weddings here in these rooms. 多くの人にとってここの建物は結婚するためにいいところです。なのでここのお部屋で結婚式がよく行われています。Nun haben wir so viel über den Gartensaal gesprochen, sollten wir auch einen Blick in den Garten, in den Park werfen, denke ich. Und dazu gehen wir einfach zur Tür und schauen mal raus. Aber vielleicht haben wir noch ein paar Fragen von unseren Zuschauern, bevor wir den schönen Garten besichtigen dürfen. Maybe before we go outside and see where the garden hall has its name from, we should check if we have some questions from Japan. お庭に行く前に日本から質問があるか確認してみましょう。お城の作りは何ですか？ What is the castle made of? So like bricks or stones. The material. Das Schloss ist hauptsächlich aus Sandstein gebaut und wir sehen hier auch diese Säulen sind auch aus Sandstein. So maybe we can turn the camera slowly. So you can see here the pillar or the column itself, and it's built from sandstone. この柱は砂の石からできています。サンドストーンなので直訳すると砂の石です。Is there something, ist da etwas Besonderes an Sandstein? Also, dass es sehr wetterbeständig ist? Ja, man hat einzelne Fassadenteile hat man mit einer Kalkschlemme getüncht. Das sind jetzt schwierige Worte zu übersetzen. Getüncht, damit sie wetterbeständig bleiben. Und was man auch sagen kann, der Sandstein kommt hier aus der Region. Okay, this is something I can translate. So it has a really technical names itself, but the material, the sandstone, was chosen to be to protect against weather conditions, and the sandstone came from the area around the castle. とてもテクニカルな名前なので説明するのが難しいんですけれど、この砂の石が使われた理由は周りの環境から守るためで近くから取れたものです。To protect from the weather.
wind. 風とか雨から守るためにこれが選ばれました。次の質問です。フランスのお城ではワインを作っているところがありますが、こちらでは何か作っていますか？ So in France, they are making wine often in castles. Are they making something here? In Frankreich macht man auch Wein oder man lagert Wein. Gibt es sowas hier im Schloss auch? Ja, es wird hier kein Wein gemacht, dafür sind wir doch zu weit im Norden, dafür ist das Klima doch zu rau. Aber in dem Kaminzimmer, in dem wir vorher des Schlosses, der ist allerdings heute verschlossen, dieser Zugang. Und den Weinkeller gibt es hier auch nicht mehr. Man hat für die Landwirtschaft, die ja rund ums Schloss betrieben wurde, und die Schlossherren waren ja die Chefs dieser Landwirtschaft, da hat man allerdings in einem Gebäude, was hier nebenan ist, die Gerste gelagert und daraus dann das Erntebier zu brauen, das Bier, was die Landarbeiter bei der Ernte getrunken haben. So the area where the castle is located is quite in the north, so you could not build up grapes to make wine. But in fact, where we have been in the first room, in the chimney room, there was an entrance to the basement where there are still some wine bottles, but today it's locked. But in former days, the landlords provided a place where they can make some beer, which they can drink after work is done for the people who worked here in the castle or around the castle. ここは北の方に位置しているのでワインを作ることはできないんですけれど、最初にいた暖炉の部屋は地下につながるところがあって、その地下ではワインを保存していました。代わりにここは昔大家さんがここで働いていた人のためにビールを提供していました。次の質問です。国際課の方々はやはり毎日英語を勉強されたりしているのですか？ Do the people in your department, the international department, study English every day? No, we don't study in the department, but we study English while we are at school or in the universities, for example. 仕事では勉強しないんですが、学校とか大学では勉強しました。ドイツではドイツ語の他に英語も多く話されていますか？ In Germany, do people speak English much in addition to German? Normally we don't speak English that often, but of course if we have tourists or tours from other countries, when the people are coming from other countries, we have the possibility to speak. And I think it's a great advantage that we have 7 years, or I think even more nowadays, of education in English class. 英語を使う機会はあまりないんですけれど、海外からお客さんが来た時などには使っています。で、学校では今7年間英語を勉強する時間があるので、とてもアドバンテージ、とても有利だと思います。これで質問は以上です。ごめんなさい。あと2つ質問があります。Two more questions. ヨーロッパは地震が少ないと聞きましたが、お城の補強工事はしていますか？ Oh, it's a difficult question. Because in Europe there aren't so many earthquakes. Is the castle like, do they have special construction work for protecting from earthquakes? Nein, die Erdbeben sind dann doch eher weiter im Süden. Jetzt ist es dann mal gut, dass wir hier im Norden sind, sodass hier auf Erdbebensicherheit kein Wert gelegt wurde. So the good point to be in the north of Germany is that we don't have so many earthquakes. This is a problem which you will find maybe in South Europe, and that's the reason why we don't have to take protective measurements against
against earthquakes. ドイツの北の方に住んでいるので、いいことにそういうことは考えなくてもよくて、けれどドイツの南側はそういうことを、考えないといけないかもしれないです。最後の質問です。全部でいくつくらいの部屋数がありますか？ How many rooms are there in this castle? Oh, I don't know. Nein, ich kann nicht genau sagen, wie viele Räume es hier sind. Es gibt aber eine schöne Geschichte zu den Fenstern. Man hat gesagt, aber das kann ich auch nicht nachprüfen, Schloss Wolfsburg habe so viele Fenster, wie das Jahr Tage habe. Okay, so we are not so sure how many rooms are here, but there's a funny story. It's said that the castle itself has so many windows as the year has days. So 365 windows. This is a telling that is going around people. はっきりと何部屋あるかはわからないんですけれど、面白いお話があります。これを日本語にするのはちょっと難しいんですけれど、1年にある日数と同じくらいの窓の数があると言われていて、つまり365個の窓があると言われています。Okay, that's it. Okay. Also dann machen wir uns auf den Weg. Schauen wir uns mal das Schloss an. Let's have a look to the castle. Slowly but surely. Yeah, that was our tour. Thank you to Mr. Steiner for the introduction of the castle. I hope you enjoyed our tour and the view. And we have one more hint for you. Today is the game between Germany and Japan, and if you like, tune in and support our teams. これでツアーは以上になります。シュナイトさんありがとうございました。皆さん楽しんでいただけたらよかったです。ごめんなさい、日本語が下手くそになっちゃいました。で、今夜は、日本時間の10時からワールドカップの日本対ドイツの試合があります。もし見る方がいたら両方の国を応援しましょう。 OK, then Goodbye. see you. Bye!